ეკონომიკის სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ მსოფლიო ბანკთან ერთად უკვე ზედიზედ მეორეჯერ განახორციელა თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა. ეს არის უმნიშვნელოვანესი პროგრამა სტარტაპერებისთვის, ადრეულ ეტაპზე მყოფი სტარტაპერებისთვის, რათა მათ ჰქონდეს ცნობა საწყის კაპიტალთან. სტარტაპების განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, ფულთან ხელმისაწვდომობა უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია და სწორედ საქართველოს მთავრობის და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მათ შესაძლებლობა აქვს, რომ სწორედ გრანტის სახით მიიღონ ის პირველადი დახმარება, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სტარტაპმა თავისი იდეა, თავისი პროდუქტი, თავისი პროტოტიპი პირველ მუშა პროდუქტად გარდაქმნას, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საბოლოოდ კერძო ინვესტიციები მოიზიდოს, რათა განავითარონ გლობალური მაღალტექნოლოგიური სტარტაპ პროექტი. We can say that yesterday we started off with more agricultural products and tourism-related products, and later it evolves to tech and more innovative ideas. Also, we heard two projects about artificial intelligence. In general, I can say that this year contestants are much stronger than the previous year's ones, and we chose 20 most important projects. Most of them in AI and tech sector and internet and IT technologies. This is my second year that I come here as a judge, as a member of investment committee to Tbilisi, and before that, of course, I was involved from the get-go, helping Gita with creating the ecosystem. And with my previous job, like 10 years ago, starting this supporting of an innovation scientist. And I see the difference not just between 2 years, but I think between during the last 10 years, where Georgia has come a really long way in support of technology entrepreneurs. Actually, it's my first time to come to Georgia, and I find it very exciting. Although I have traveled to many countries before, more than 10 countries now, and I find Georgia is very special compared to a lot of other countries that I have been. In terms of the detail and the culture, you see there is a lot of creativity here. And in these 2 days, we have go through the pitching demo of around 50 startups. And I found the startup level here is pretty sophisticated. წელს ძალიან საინტერესოდ წარიმართა პროცესი. 135 განაცხადი მივიღეთ პირველ ეტაპზე მთელი საქართველოდან. აქედან ფინალისტვის შეირჩა 40 კონკურსანტი, რომელთაც ინტენსიური ტრენინგები ჩაუტარდათ აქ თბილისში. ჩვენ მოწვეული გვყავდა საერთაშორისო ექსპერტები, საერთაშორისო ტრენერები, კოუჩები, რომლებმაც ჩაუტარეს ერთისფრი მასტერ-კლასი თითოეულ სტარტაპს ერთობლივად და ასევე იყო ერთ-ერთზე coaching სესიები, სადაც ინდივიდუალურად თითოეულ სტარტაპთან მიმდინარეობდა mentoring-ი, თუ როგორ შეიძლება დაეხვეწათ თავიანთი პრეზენტაცია ინვესტორების წინაშე. და საბოლოოდ ეს 40 კონკურსანტი წარსდგა ფინალში უკვე საერთაშორისო დაკომპლექტებული ჟიურის წინაშე. ეს იყვნენ venture და angel ინვესტორები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, ასევე საფრანგეთიდან, ჰონკონგიდან და საქართველოდან და სწორედ მათ წინაშე მოახდინეს საბოლოო პრეზენტაციები თითოეულმა სტარტაპმა. I have to say, I was very impressed here in Georgia, because I know from experience that the program went very well, and I know because most people here that I've met are young and full of hope. I'm old and full of things, and I learned a long time ago when things run smoothly, it usually means there's been a lot of preparation. And it was obvious to me over the last 2 days that the people who were pitching the investment committee had practiced, had worked on their PowerPoints, and they did a very good job. I was also very impressed with the presenters when asked questions. They didn't get overly nervous. They thanked us for the question, and they answered it appropriately. We have seen over the past 2 days 40 companies with a lot of good, but since I've been asked to see what could be improved, I think it would be fair to say that a lot of companies are Me Too's, so they are replicating things which are being done either in the US or in Western Europe. It's not bad in itself, but I think if you want to replicate what somebody else is doing, you should try to learn from the mistake of people who have been there 3, 4, 5 years ago, and I think this is missing.
The entrepreneurs we saw through the past 2 days could have been a little bit more analytical, trying to do a little bit more analysis on their strengths and weaknesses, and not just say, hey, we are on the top right of the chart and we are... No, you're missing something by not doing your analysis properly. So that's one weakness. It's not proper to Georgia. People will do it everywhere, but I think it's something you could, the entrepreneur I've seen could improve. Entrepreneurs, everyone is presenting very well, and I know they went through the coaching session that shows. The major ideas are great, people are creative. The major weaknesses is like entrepreneurs still not thinking in terms of investments and exit strategy. So for most of them, this is a passion project of their passion they can really want to build. But when investors looked at the project, they really want to see 10x return at least, and how they make basically how they can return their investment. I think the weak point, some are very strong, but some of the startups have a similar problem in other startups compared to other startups around the world, which is they didn't understand how to scale up a tech startup. So if you are running a website or a mobile app business, so usually we need to have a very laser-focused business model to start with, so that it's easier for you to scale up. And when you scale up, you can add other components. Because I found that some of the staff still didn't understand this point. They thought, we need to provide this and that because the customer need it. But they didn't understand that actually, if you want to communicate your brand to the potential user, if you add too many components, it's very difficult for the user to understand what they can do within your website or your mobile app. So this is something that the startup can learn about. I still think that there is a long way to go for them to perfect their business projects and ideas. They definitely need to work more on the financing part, and to understand better what are their financing needs, how much cash they burn, when they can break even, and how to basically make their ideas profitable businesses. I can say now we just cannot leave the entrepreneurs that we supported last year with just the grant that they received. I think what's important for the government to look at is follow-on investment, or bring different mechanisms of financing to continue supporting those entrepreneurs, because it's just not enough. $20,000 per company, it's significant, but unfortunately will not be enough to make significant strides. And this is why I think in the ecosystem, what is lacking right now in Georgia is the support as a follow-on investment. It can be investment from the private sector, VC or angel investors, but that's something that I think we should look at as a next step. სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსური დახმარება სტარტაპებისთვის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია, რათა ისინი მომზადებული შეხვდნენ უკვე შემდგომში კერძო ინვესტიციებს. სწორედ ამას ემსახურება აღნიშნული საგრანტო პროგრამა. მოგეხსენებათ, ეს პროგრამა სწორედ ადრეული სტადიის სტარტაპებისთვის არის განკუთვნილი. გარდა იმისა, რომ თითოეულ სტარტაპისთვის სახელმწიფო გასცემს 100,000 ლარამდე საგრანტო დაფინანსებას, ამის დამატებით სახელმწიფო უზრუნველყოფს საერთაშორისო მენტორშიპს. შემდეგი 3 თვის განმავლობაში თითოეულ დაფინანსებულ სტარტაპი უზრუნველყოფილები იქნებიან სილიკონის ველიდან, მსოფლიო სხვა წერტილებიდან, ტოპ მენტორებით, რომლებიც მოამზადებენ ამ სტარტაპებს და მიცემენ სტრატეგიულ რჩევებს, თუ როგორ უნდა გადადგან პირველი ნაბიჯები, როგორ უნდა ითვისონ ეს თანხა, სწორად როგორ უნდა გაანაწილონ ბიუჯეტი იმისთვის, რომ მაქსიმალური შედეგი მიიღოს სტარტაპებმა. ამის შემდეგ მათ ექნებათ შესაძლებლობა, როდესაც უკვე შექმნიან პირდაპირ მუშა პროდუქტს, გადავიდეს უკვე შემდგომ სტადიაზე, რომელსაც
რომელსაც რა თქმა უნდა საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო სხვადასხვა პროგრამები დაეხმარება. მათ შორის არის საერთაშორისო დონის აქსელერატორი ინკუბატორის შემოყვანა საქართველოში, რომელიც უზრუნველყოფს მათ შემდგომ განვითარებას და ასევე მსოფლიო ბანკთან ერთად უფრო ფართომასშტაბიანი $250,000-მდე საგრანტო დაფინანსების პროექტი, რომელიც გაზაფხულიდან უკვე გაეშვება და თითოეულ უკვე ასე ვთქვათ შემდგომ სტადიაზე მყოფ სტარტაპებს ექნება შესაძლებლობა მიიღოს აღნიშნული სახის სახელმწიფო მხარდაჭერა იმ შემთხვევაში თუ ანალოგიური ოდენობის კერძო ინვესტიციას მოიზიდავს საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ინვესტორებისგან. Did I see businesses which could crack it beyond Georgia? I believe I've seen 2 or 3 businesses which I think are they do have potential beyond or probably even more than 2 or 3. Some of them can be success internationally, some can be multi-country. So there was a good mix. 1 or 2 which I particularly like can be big in Georgia just by being successful in Georgia. So it's already encouraging. And I think if there's one thing I told the people from your government, and I really believe it takes time. You're not going to catch up with Silicon Valley or London in like this. But if you can start to build a track record of companies being even moderately successful to start with, and it gives idea to people to start their businesses, especially younger people, I think as government employee you would have done the job. And then people will come up, but still very much work in progress. I think it doesn't matter whether you are from a small country or big country, because most of the startup nowadays, they could just expand anywhere. And we also see there is a trend for the startup. No matter where they start, when they go global, they start to think of their own structure, where to structure their company. So we see some of the startups, they may start from a small city, but when they become bigger. I would say that in all of the programs that I participated, that I would rate Georgia in the top 10%. And this is relatively new for the country of Georgia doing this. So you deserve a lot of praise and applause because I don't easily compliment programs. You can always improve, of course, but I think everybody should be congratulated from Gita to all of the mentors and people that were involved in the program. I think it's going to be, as you see, year after year after year, very successful. საბოლოოდ საერთაშორისო ჟიურიმ გამოავლინა გამარჯვებული 20 სტარტაპ კომპანია, რომელთაც ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე მომავალში შეძლებენ, რომ თავიანთი სახელს გააცნობენ არა მარტო საქართველოს მოსახლეობას, არამედ მთელ მსოფლიოს იმ თავიანთი მაღალ ტექნოლოგიური და ინოვაციური სტარტაპ პროექტით, რომლითაც გაიმარჯვეს სწორედ ამ კონკურსის ფარგლებში. ძალიან გახარებული ვარ და ცოტა ვინერვიული კიდევაც ბოლო გამომაცხადეს და დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა ძალიან მიხარდა სხვების წარმატება, მაგრამ ბოლო მომენტი უკვე ძალიან დაძაბული იყო. ჩვენ ვაკეთებთ web browsers, რომელიც ვფიქრობთ, რომ შეცვლის ადამიანების მიერ ინტერნეტის გამოყენების ჩვევებს და გააუმჯობესებს და გაადვილებს ინტერნეტის მოხმარებას. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ტექნოპარკს, ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ყველაფერში მონაწილეობა მიიღო, რომ ესეთი სრულყოფილი და პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებულიყო დღევანდელი და მანამდე ჩატარებული ღონისძიებები. ყველა მონაწილეს ვულოცავ გამარჯვებას და ვუსურვებ წარმატებებს. ჩვენთვის ნახევრად მოულოდნელიც იყო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა გქონდა მოლოდინი და დარწმუნებული ვიყავი ჩვენს უნიკალურობაში, მაგრამ მაინც გადაწყვეტილება იყო ჟიურიზე და დიდი მადლობა მათ ამისთვის და მხარდაჭერისთვის. დიდი იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ინოვაციური ტექნოლოგია გარკვეულწილად რაღაც რევოლუციური ხასიათის იქნება ტურიზმის სფეროში. რაც არ უნდა დარწმუნებული იყო იმაში, რომ კარგი იდეა გაქვს, კარგ საქმეს აკეთებ და ასე შემდეგ და ეს ნათელია შენთვის, მაინც რთულია, რომ შენი საბოლოო მიზნები და ამოცანები მიიტანო ადამიანებამდე სწორად და შესაბამისად ჩვენ ვთვლით, რომ ეს გავაკეთეთ ისე როგორც საჭირო იყო. ველოდით გამარჯვებას, თუმცა ნამდვილად მაინც ძალიან მნერვიულობდით, გვიხარია, იმიტომ რომ გჯერა, რომ ჩვენ მიმართ ბევრმა ადამიანმა გამოხატა ნდობა და ახლა მუშაობის დრო არის და იმის დროა, რომ ეს ნდობა გავამართლოთ. პირველი გამარჯვებული კომპანია ეს არის სტარტაპი MyDog.
შემდეგი სტარტაპი არის building management systems. ეს არის სტარტაპი car BRB. Play to learn. ეს არის სტარტაპი დარაბა. Tour builder. ეს არის სტარტაპი Smart bicycle. ეს არის სტარტაპი Mandarini. ეს არის Carus platform. სტარტაპი E-commerce platform B2C. ეს არის სტარტაპი Kitty, სტარტაპი Eventals, სტარტაპის სახელი არის AgroLab, ეს არის სტარტაპი Car DLG. ეს არის სტარტაპი Option Discovery, ეს არის სტარტაპი iSnipe, შემდეგი სტარტაპი Elven Technology, სტარტაპი Spec,